Let me share my screen. Hope you can see my screen. So today's folder 2307. Today is 10th, right? 10th, yes. 10. Okay. So new text document. Learning notes. Fine. From the last class, I want to take these two things and put it in here. Let me open learning notes. Hope you enjoyed the last weekend. Yeah. So let me know. మీరందరూ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారా? వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్డ్ DDL కమాండ్స్. Hope my voice is audible to everyone. Right? Yes? Yes, you are audible. Yeah, thank you. Thanks for the confirmation. Okay. So can we recap what we discussed? I want to just recap the syntax. If you practice, you should tell me the syntax. So DDL, as part of DDL, we discussed, create, drop. What is the next one? Truncate, rename, and alter. Alter has many actions, multiple actions, like almost 4 actions are there. Alter. Okay. I just want to recap. That's for whether you practiced or not, I would like to know. Right. So first let's write create syntax. Let's recap syntax only, not all the topic. Okay. Let's recap syntax for create. Yeah. Who will tell? Just you can go ahead and tell me. I will type. Create table name. Okay, table name. Excellent. Open brace. Column data type. Column 1 data type. Comma. Length. Comma. Yeah. So data type it includes length also. Okay. So when I say data type, you take care of the length. Okay. Comma. So on. Column. Same data type. Close the brace. Right. Close brace and close brace. Excellent. Next. Truncate. Syntax, please. Quickly. It's very easy. Same. Truncate table name. Excellent. Truncate table name. That's it. Okay. Now drop. Drop table name. Drop table name. Okay. Fine. Rename table name to Old table name to new table name. Good. You practiced, I believe. Okay. And now here comes alter. So alter, we have adding one field, adding multiple field. Right. Next, this is one action. What is the next one? Rename Will take it last. Okay. Drop one field. Drop one field. Drop multiple field. Drop multiple field. Okay. Modify one field. Modify multiple field. Super. Okay. And then renaming one field. Right. Let's write the syntax quickly. Okay. Alter Table name. Alter table name. add
Column name data type. Column name data type. column name data Name type. data type. Okay, that's it. Great. So now adding multiple columns. The Alter only table Add name. table name. alter table name. Add Add open bracket. Add open brace. So here you Column will add one, n number data of type columns. one. Column name, data Data type, type. comma, so on. Column n, Column in data type. data type. Close the bracket. Close brace. That's good. Okay. So similarly, so here alter table, name. yeah, table name, Drop drop. column. 1 second, somebody trying to join. Yeah. Hi Manikanta. We just started the class. You try to listen and I'll give you some demo kind of information once this is done. Okay. So what we are currently doing is we just completed some DDL SQL DDL commands. So we are recapping what we discussed already. Fine. Yeah, guys, tell me drop one field syntax. So Column name. column Name. column name. So this is catchy point. You know, this is important. Drop column you have to mention. Drop column you have to mention. Why we need to mention column name, column keyword here? Because we are not when we are adding, మనం ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం కాలమ్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేయలేదు. ఓకే, బట్ వెన్ వీఆర్ డ్రాపింగ్, వెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డ్రాప్ వన్ ఫీల్డ్, మనం ఇక్కడ కాలమ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు చెప్పాలా? వై? బికాస్ యూజింగ్ దిస్ ఆల్టర్ కమాండ్ వీ కెన్ డ్రాప్ కాలమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ డ్రాప్ table also. Table as well. Table as well. So that's the reason we are just mentioning here column. Okay, that's the only catchy point here. So alter table, table name, drop column, column name. That's it. Okay. If it is multiple fields, what if we want to drop multiple fields? Alter table, table name, drop Open bracket. open brace, Column 1. column 1. Data type is required? No. No. not No. required. Column 2, Column in. Column 2. up to column n. How many columns you want to drop? Close the bracket. Then close brace. Right? So similarly here, alter table, table name. What is the keyword? Modify. 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 Okay. Modify. Column name Column. data type. Column name, Data type. Dead. data type. Okay. So when you want to modify multiple columns, alter table, table name, modify, Open brace. open brace, Column 1. column Data type. 1, data type, column, Comma. Column 2. column 2 data type up to column n Column in. data type. Okay. So as part of modifying these columns, we can either modify the length of the data type, we can also modify from one data type to another data type. So now the last one, rename. Alter table, table name, Rename. rename, Column. Column. Old name to Whole name to Old name column to or new rename, name. column name. Old column name to new column name. Old column name to new column. new column name. Right? Let's just go and review yesterday's comments. What is this?
Today is 10th, no? 7th. Let's just review the queries what we used. See here. Alter table name, add column name. Alter table name, add open brace multiple columns. Alter table name, drop column. So drop is followed by column keyword and then column name. This is the only difference, right? So then alter table name, drop open brace multiple columns. Alter table name, rename. So here column rename column is required because why? Because using drop command and rename command we are able to perform the action on the database objects also. So we are able to perform the action on the database objects also. That is the reason when we are dealing with columns within alter we have to mention this keyword. We don't have any other modify DDL command. That's the reason we are not mentioning. We don't have any DDL add DDL command. That's the reason we are not mentioning the column name here. You understand the difference? So here we need to mention rename column. Got it? Hello. Yeah. Modify is same as update. No? No. Acha, modify is different from update. Yeah. So you missed those two classes, right? So Yes, I cover those missed. two classes. These are all. Let me repeat. So these are all DDL commands. So DDL means data definition language. So what we deal with this DDL, we deal with the table definition. So table columns. Okay. So let me open that Excel for you. So this is a sample table we created. This is the column name. This is the data type. Similarly, these are the column names and their respective data types. Okay. So to deal with these table definitions, we have DDL commands. Okay. And we have DML commands to deal with the data. So student roll number 1, name Satish, class 10, something like that. The data, we deal with data using DML commands. DML, here you see. So whatever the first header I selected, this is called definition. This is called definition. Okay. So we deal this definition with DDL commands. Okay. DDL commands. This is all called data within this table. This is all called data within this table, right? So we deal this data using DML commands. Data manipulation language commands. Okay. So this DDL means data definition language. Okay. Fine. Let me open yesterday's running notes. So yesterday's running notes, yeah. See here, SQL commands, we have DDL commands, DCL commands, DML, TCL, DQL. So data definition language, under DDL we have create command, drop command, truncate command, rename command and alter command. So today we have written all the syntaxes: create syntax, drop syntax, truncate syntax, rename syntax and alter syntax. When we are working with alter, we have 4 actions: add action, okay, modify action, rename action, drop action. So these rename and drop are already part of DDL, right? So when you are dealing with drop and rename, you add column, okay, and this DCL is grant and revoke, like giving privilege to the user. User is nothing but database, data control language. So you are controlling the privileges of a user.
జనరల్లీ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ మన రియల్ టైమ్ జాబ్లో we don't deal with these commands. Okay, but you should know, in our training you should know everything. This is data control language. The grant is to give some access privileges to the user, revoke is to remove the existing privileges from the user. Okay, so today we are going to start with DML, inserting the data into a table, updating the data into a table, like existing data updating in the table, deleting the data from the table. Okay, Yes. so now, so the recap is completed. We recap all the syntax that we discussed so far, especially the DDL commands. So today let's start with the DML commands. So DML stands for data manipulation language. Manipulation means update or changing. Okay, manipulation means modifying. As part of DML we have how many commands? 1 insert command, 2 update command, 3 delete command. Okay, always merge, in Oracle always DML command should be followed by TCL command. What is TCL command? TCL, Transaction control language. control language. These are all very basics I am starting with. Okay, very basics. So TCL, first transaction Commit. control language command is commit. Second, rollback. So third, we also have this save point, but So, we daily deal with commit and rollback only in the real time also, day to day. Okay, so now let me tell you. in DML we merge also is there. No? DML merge, yeah, that merge is kind of advanced, like using merge, it's nothing but merge is nothing but using merge you can do insert, update, delete only. That is nothing new operation. Okay, it is insert, update, delete only, the merge. I'll tell you that merge later. Okay, Okay. yeah, so thanks, I appreciate that you are doing some analysis and research and exploring how SQL is. That is really recommended. I really recommend people to explore the SQL, because our training is Informatica Power Center developer training. మనకి ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్ డెవలప్మెంట్ రావాలి అని అంటే ఫస్ట్ SQL రావాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ దిస్ SQL. ఓకే, now today we'll start with the DML. So DML, data manipulation language. We deal with the data using this command, inserting the data into a table, updating the data into a table, deleting the data into a table, right? So when you insert any record, what we do using insert a row or record into a table. Okay, so when you insert a record into a table, that record is primarily first it is saved in the temporary memory area or buffer area. Okay, this record is temporarily saved into a buffer area. In Oracle, always DML command should be followed by TCL command. So after this insert, you have to give either commit or rollback. Okay, after inserting a record, if you give a commit, what happens? It saves the inserted record
permanently. It saves the inserted record into the database. ఓకే, ఇన్సర్ట్ కమాండ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత కమిట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏదైతే ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిందో ఆ రికార్డ్ సేవ్ అవుతుంది డేటాబేస్లోకి. అప్పటి వరకు బఫర్ ఏరియాలోనే ఉంటుంది అది. ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. దెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ దిస్ రోల్ బ్యాక్, it deletes or it removes the inserted row from where? From buffer area. You got this point? We insert a record into a table. After that either we have to give commit or rollback. మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన రికార్డ్ కరెక్టే అయితే then we give commit. As soon as we commit, it saves the record into the database. Until and unless you give commit, till that time it will be there in the buffer area only, the temporary memory space, temporary memory area only. Okay, you validate this insert is correct or not, you check it and then you give either commit. If you find something is wrong in your insert, మీ ఇన్సర్ట్లో ఏదో తప్పుపోయింది, సో యూ కెన్ డూ ఏ అండు. మనం విండోస్లో అండు చేస్తాం కదా, కంట్రోల్ జెడ్ అని. కంట్రోల్ జెడ్ అంటే ఏమవుతుంది? అండు అవుతుంది కదా. Yes. సో ఐ am writing something here. Okay, I wrote something here. Now I realized that this is wrong. What I can do? I can see here undo, control Z. Undo means this particular operation or whatever action I have taken, that will go, it's gone, right? Similarly, in the database, when you insert a record or update a record or delete a record, you have to give commit or rollback. If you don't give commit or rollback, it will be available in the buffer area only. To save it in the database, you have to give commit or rollback. If that insert is correct or update is correct, delete is correct, you give commit. So when you give commit, it saves the inserted record into database permanently. If you realize that insert is wrong, and immediately you can give rollback. Rollback, what it will do? It will undo. It will undo your insert. It will undo your update. It will undo your delete. I hope this is clear. Okay, so let's do it practically in the database. Let me open the SQL developer. Okay, let me open one of the databases. Otherwise, let me open HR database. I have some tables here. Let me open another database also. I have some tables here as well. So how many tables I have? Order details, student details, target employees. I created those. Let me query those database tables. I want to see select star from order details, semicolon, control, enter. See, I have one record here. Okay, so how many columns we have? 1 2 3 4 5 6 7. Select star from student, details, control, enter. So I have almost 8 columns. Fine, I will choose one table to do insert a record. That's up to us.
target employees. See here we have 3 plus 3 6 9 11 columns are there. Okay, so now let me choose this order table. So order table, what is the definition of this order table? How can we see the definition? DESC, description. Okay, order details. సో మీరు ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఒక టేబుల్లోకి, వెన్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ రికార్డ్ ఇన్ టు ద టేబుల్, యూ షుడ్ నో ద డెఫినేషన్, బికాస్ యూ ప్రొవైడ్ వాల్యూస్ ఇన్ టు దోస్ కాలమ్స్. దీస్ ఆర్ ద కాలమ్స్, ఆర్డర్ ఐడి, ఐటమ్ నేమ్. ఈ కాలమ్స్లోకి వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నప్పుడు ఆర్డర్ ఐడి ఈజ్ ఆఫ్ విచ్ డేటా టైప్ యూ షుడ్ నో. ఇది ఏ డేటా టైప్ అయితే ఆ డేటా టైప్ రిలేటెడ్ డేటా యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్. ఆర్డర్ ఐడి విల్ రిసీవ్ నంబర్స్, it can take numbers. Item ID, it can take string, varchar2 means string or text. Item name, it can take text. Quantity, it can take number. Order date, it can take date. Delivery date is also date. Amount, it can take number with decimal values. Okay, so you should know the definition, right? Now let's insert one record. Before I insert a record, I want to clean up this table. How can I do that? Can someone tell me? Truncate. Very good, truncate. So truncate table followed by table name, correct? Execute, control enter, otherwise you can go here and execute this run statement. See here, table order details truncated. So do I need to enter execute commit or rollback here? No, commit or rollback is required. Commit or rollback ETL is statement. only with the DML. So when you use insert command, when you use update command, or when you use delete command, then only you have to use commit or rollback. Because DML, whatever DML, this truncate is DML, right? DML commands, when you execute, that directly happens in the database itself, not in the buffer area. Truncate command execute చేసినప్పుడు truncate కానీ, create కానీ, alter కానీ, rename కానీ, drop కానీ, okay, all the DDL commands, any DDL command that you execute, that will directly happen in the database. You no need to execute the commit or rollback. So na table clean up అయిపోయింది. Let's go and execute this one. See, there is no data. Okay. Now let's insert one record. So this is my definition. Now let's insert one record. Okay, now let's take a DML insert command. So using insert command, a record can be inserted or added into a table. So now let's see the syntax. Okay, syntax is, you should remember this, insert into table name. Okay, open brace, column name, Values. column 1, column 2, so on up to so on, column n, close brace, values, again open brace, value 1, value 2, comma, to so on, value n, close brace, semicolon. Okay, this one, this is the syntax. You have another syntax also like this, insert into table name without the column names, without giving the column names, directly you can give values.
value 1 comma value 2 comma up to so on value n close brace this one like this. ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది? ఈ కాలమ్ నేమ్స్. column name. Yeah. So when we can go with this one, let's discuss. For example, I want to write data into, I want to add a record into order details table. Insert example. This is an example. Okay, example. Insert into order details. So one more point you people remember. In any DDL command, you will mention table keyword. Okay, in any DML command you don't mention table keyword, direct table name only. Insert into table name, no, wrong. Insert into table name. Truncate table name, yes, that is DDML command. Table keyword should be required. Create table name, table keyword is required. But in the DML, update table name only, insert table name only, delete table name only. There is no table keyword. This is another point you have to remember. Okay. Insert into, what is my syntax? Insert into table name. Insert into table name is order details. Okay. Open brace. Column 1, column 2, column n. So here we have some set of columns. This is the column order, right? Right? When you specify the column names here, for example, here it is order ID, then item ID, right? Here you can write order ID, comma, item ID, comma, what is that? Item name, comma, quantity, comma, order date, comma, delivery date, then amount. Okay, I am going into the next line. Values you can give like this. Order ID, any order ID, it's a number, right? It's a number, you can give any number. So item ID is what? Varchar2. So Varchar2 should be given in the single quotes. String should be given in the single quotes. A100 I have given. A100. So item name. So what is the item name? Book. Okay, some book. English, grammar. Varchar2 of 50. Yeah, you should give only 50 length. Grammar. Item name. Quantity. Okay, I want to take only one book. Order date should be given in the single quotes. Order date is 10th July 10/07/2023. This is DD date, this is month, this is YYYY year. Okay, delivery date I want to give 12. And amount is number, no, so I don't need to give single quotes. Amount is 150 rupees 75 paisa. Okay, so this is a number with decimal places. Once I am done with all these columns, I can close the brace. I can go and execute this one. So insert into order details. In this order details, what are all the columns I am going to insert? I am going to insert the value for order ID. I am going to insert the value for, second value is for item ID. Third value, this is for what? This is for third value is for third column. What is the third column? Guys, Item name. Excellent. This is the fourth value. Each value is separated by comma. Okay, each column is separated by comma here. So here fourth value 1 2 3 4. Fourth value is 1. So this fourth value is belongs to 1 2 3 4 quantity. This one Quantity. is belongs to quantity. Fifth value is belong to fifth column order date. Sixth value belongs to sixth column delivery date.
See, this last value is belongs to last column, amount. Okay, I can execute. Now put the cursor in the same command, execute. See here what happened, one row inserted. So నేను చెప్పినట్టుగా as I mentioned, whatever the insert command now inserted this record, this is not saved in the database, this is saved in the temporary area, buffer area. Okay, so now first validate this is correct or not. Okay, order id, see this order id 100, item id A100, item name English grammar book, quantity 1, order date 10th July 2023, delivery date 12th July 2023, amount 150 rupees 75 paise. Okay, this is correct, this is correct only. So what I have to do, I validated, I found either correct or wrong. If it is correct, you should give commit. If it is wrong, you should give what? Back. Roll back. Roll back. సో కరెక్ట్ అయితే వి విల్ గివ్ కమిట్, ఇది డేటాబేస్లో సేవ్ అవుతుంది. రాంగ్ అయితే వి విల్ గివ్ రోల్ బ్యాక్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, టెంపరరీ బఫర్ ఏరియా నుంచి రిమూవ్ అవుతుంది. నౌ ఐ ఫీల్ దట్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ ఐ విల్ గివ్ commit. Okay, execute, commit complete. So this record is permanently saved into the database table in the database. Okay, now let's give another one. So I want to tell you, when you give these column names in the insert command, I want to play with this order. For example, I want to give quantity first. I want to give order ID 4th. I want to give item ID 3rd. I want to give item name 2nd. Okay, how many columns we have total? 1 2 3 4 5 6 7. So 1 2 3 4 5 6 7. But what I did, I jumbled the order. Correct, it is not with the table order. Table order lo emundi, order id first, item id, item name, quantity, amount. But I can play with the order, like if my values are not coming in the same order as table, I can give like this and also pass values similarly. So now I want to give quantity first. So quantity enta, for example 2. Okay, next item name is chair. Okay, then item name is done. Item id is B212. Okay, then order id I want to give, order id is 200. Okay, this is my order id. Okay, then what is the followed, order date. So I want to give order date, delivery date first, and then I will give order date. Okay, so delivery date is 15th July 2023. Okay, date should be given in the single quotes. This is string should be given in the single quotes. This is string. Quantity is not string, number, so single quotes lo lekunda ichesina. Then order id is a number, so without single quotes. Now what is the last but one, order date is, for example, 10th July, for example. Okay, date single quotes. Amount is like 1000 rupees. Okay, 1000 rupees. Now let me execute this one.
Control enter, otherwise run statement. What happened here? You have got an error. Just read the error. Value larger than specified precision allowed for this column. Precision scale. Okay. Precision scale. While inserting or updating record, a numeric value was entered that exceeded the precision defined for the column. Value larger than specified precision. సో బై రీడింగ్ దిస్, ఇది రీడ్ చేస్తే మీకు ఏ కాలంలో ఇష్యూ ఉందని అర్థమవుతుంది? అమౌంట్. ఎందుకంటే అమౌంట్లోనే కదా ప్రెసిషన్ స్కేల్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెసిషన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్కేల్. ఏ నంబర్ విత్ డెసిమల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెసిషన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్కేల్. ఓకే, లెట్స్ గో టు అవర్ డిస్క్రిప్షన్. డెఫినేషన్ చూద్దాం. అమౌంట్ నంబర్ ఆఫ్ టోటల్ ప్లేసెస్ ఎంత, ప్రెసిషన్ ఎంత? ఓన్లీ 5. ఓన్లీ 5. బట్ మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం? 1 2 3 4 5 6 ఇచ్చాం. సో ఇట్ విల్ నాట్ అలో. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్. ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్ టు 999. ఓకే, నౌ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఈ వాల్యూ, దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ అలైన్డ్ విత్ దీస్ కాలమ్స్? నో. ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఇస్తున్నామో they are not aligned with the table order, but they are aligned with the order given in the insert statement. Okay, let me execute. Control enter. Record insert అయింది, correct? Now let's select. See, ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాను? క్వాంటిటీ 2 ఇచ్చాను. బట్ నాకు సెలెక్ట్లో ఏది వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఐడి. సో టేబుల్లో ఏదైతే డెఫినేషన్ ఉందో ఆ డెఫినేషన్ వైజ్గానే మనకు రికార్డ్ వస్తుంది. బట్ వెన్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద జంబుల్డ్ ఆర్డర్, మీరు ఇక్కడ వాల్యూస్ జంబుల్డ్ ఆర్డర్లో ఇవ్వాలన్నప్పుడు ఇక్కడ కాలమ్స్ నేమ్స్ని మాడిఫై చేసుకోవాలి. దట్ విల్ వర్క్. సో క్వాంటిటీ ఫస్ట్ ఇచ్చాను. ఇట్ టుక్ క్వాంటిటీ 2. చైర్, దిస్ ఈజ్ చైర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఐటమ్ ఐడి. This is delivery date. See, 15 delivery date. Delivery order date is 10th. Amount is 999. Okay. When there are no decimal places, it is displaying as 999 only. Okay. Now, the difference between these two syntaxes. When you have the values given in the same order, you can omit these column names. When you can omit these column names, you can go with this. When you have these values in the jumbled order, you have to specify those column names. Okay, now let me write the another insert command. Insert into order details. Okay, now I don't want to give these column names. ఎప్పుడైతే నేను ఈ కాలమ్స్ నేమ్స్ ఇవ్వనో, ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది? ఎప్పుడైతే నేను ఈ కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వనో, I will follow just values here. Then I should give the same order as per the table. టేబుల్లో ఇది ఏం ఆర్డర్ ఉందో అదే ఆర్డర్లో వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, వాల్యూస్. నౌ టెల్ మీ ద థర్డ్ వన్ is you should go with this order ID number. Order ID 300. item ID C123. So third one, item name pen. Okay, quantity 10. Order date 1st January 2023. Okay, delivery date 5th January 2023.
Next, what is the next one? Amount. Amount is 100 rupees 50 paise. Go and execute this one. So you remember I did not give commit. I am inserting another record. So you can do that. Not a problem. Execute. Control enter. See, one row inserted. Now go and validate. Select star from ordered ticks. See this? Third record also inserted. Now I can give commit. Now tell me, ఇప్పుడు నేను కమిట్ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో? Data save in database. ఎక్సలెంట్. విచ్ డేటా? ఏ డేటా? సెకండ్ ఈ రికార్డ్ సేవ్ అవుతుందా? ఈ రెండు రికార్డులు కలిపి సేవ్ అవుతాయా? బోత్. ఎక్సలెంట్. సో వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ రోల్ బ్యాక్? ఇప్పుడు రోల్ బ్యాక్ two records will be deleted. These two records will be deleted from the buffer area. Only ఈ one record ఏ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ కమిటెడ్ రికార్డ్. దిస్ రికార్డ్ ఈస్ కమిటెడ్ రికార్డ్. ఈ రెండు రికార్డ్స్ it will go from the buffer. I want to show the demonstration. I want to execute this rollback. Rollback execute చేస్తున్నాను చూడండి. Rollback complete. Okay, now go and validate. How many records are there now? So what happens when you issue a TCL command, commit gaani rollback gaani, when you issue a TCL command, what it will do, if it is a rollback or if it is a commit, let's take this is a rollback. When you issue a TCL command, what it will do, rollback command, for example, I executed rollback command, it will remove the transaction that is done from the last TCL command. లాస్ట్ కమిట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, దీని తర్వాత ఏమేమైతే ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయో అన్నిటినీ రిమూవ్ చేస్తుంది బఫర్ నుంచి. ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ టీసీఎల్ కమిట్ పాయింట్, వాట్ ఎవర్ ద డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఆల్ దోస్ విల్ బి అన్డూ. ఓకే, సిమిలర్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఈ రెండు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా చూడండి. సో ఇది ఇన్సర్ట్ చేస్తా, రెండు ఉన్నాయి కదా, బోత్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ డూ ఎట్ ఎ టైమ్. So one after the other it is executed. Okay, now go here, see two records inserted. Now if I give commit, what it will do, this commit will save the transactions into the database from the last TCL, from the last transaction control execution. So rollback తర్వాత ఇవి రెండు అయినాయి కదా, ఈ రెండింటిని సేవ్ చేస్తుంది డేటాబేస్లో. ఓకే, సో వాట్ ఇఫ్ ఐ విల్ డూ లైక్ దిస్, ఇక్కడ కమిట్ ఇచ్చి ఇక్కడ రోల్ బ్యాక్ ఇస్తాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ రికార్డ్ సెకండ్ రికార్డ్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు డేటాబేస్, బట్ దిస్ రికార్డ్ విల్ బి అండూ. ఓకే, commit. So these are permanently saved into the database, 3 records. Now let me go back to the syntax. లో నేను ఏం చెప్పానంటే, insert into table name, column definition, values. This is one syntax. Insert into table name, values, and you give all the values. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? What is the difference between these two syntaxes? When you know the column names and you want to give all the values to those column names in the same order, you can go with this syntax. Okay, when you want to give the values in a different order and you want to give only couple of values, then you have to specify those columns and go with this syntax. Okay, మన టేబుల్లో 7 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ నాకు
ఫైవ్ వాల్యూసే తెలుసు, దెన్ హౌ కెన్ ఐ రైట్? Then I should go with this one or this one? I should go with the first one. Let me tell you how can I write that one. For example, okay, see this one. What is the first column? Order ID, correct? Second column, item ID. Third column, item name. Fourth column, quantity. Fifth column, order date. Sixth column, delivery date. Seventh column, amount. Correct? Now I have got the source data like this. Order ID undi, item ID ఉంది, ఐటమ్ నేమ్ ఉంది. ఐటమ్ నేమ్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్. ఓకే, క్వాంటిటీ లేదు, మిస్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాంటిటీ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ నుంచి రావట్లేదు. మన సోర్స్ సిస్టమ్ మనకి ఎవరైతే ఈ డేటా పాస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్వాంటిటీ రావట్లేదు, రైట్? నెక్స్ట్ ఆర్డర్ డేట్ వస్తుంది. ఆర్డర్ డేట్ వచ్చి 10th July 2023, బట్ డెలివరీ డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఓకే, అండ్ అమౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇది ఒక 1 రికార్డ్, ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక రికార్డ్ వస్తుంది. ఐటమ్ ఐడి వస్తుంది, ఐటమ్ నేమ్ లేదు, క్వాంటిటీ ఉంది, ఆర్డర్ డేట్ లేదు, డెలివరీ డేట్ ఉంది. డెలివరీ డేట్ వచ్చి 13th July. ఓకే, అమౌంట్ లేదు. నౌ యూ సీ ఐ విల్ రైట్ వన్ క్వెరీ హియర్. ఇక్కడ ఒక క్వెరీ రాస్తాను చూడండి. ఫర్ దిస్, ఈ రికార్డ్కి ఇది తీసుకోదేమో. ఓకే, insert into, what is the table name? Order details. Order underscore details in a, yeah, order details. Values 400 comma D123 comma table comma quantity లేదు. ఓకే, then I am giving order date 10/07/2023 కామా డెలివరీ డేట్ లేదు. ఓకే, 300.45. Tell me guys, this will work or not work? Not work. Not work. Very good, excellent. But can you tell me why it won't work? ఇది వర్క్ No. చేయదు. I understand. Details are not in order. What? The given details are not in the order. Given details are in the order only, no? See, order ID 400 తర్వాతనే ఐటమ్ ఐడి వచ్చింది. ఐటమ్ ఐడి అయితే ముందుకు రాలేదు. ఐటమ్ నేమ్ టేబుల్ వచ్చింది, క్వాంటిటీ వాల్యూ లేదు, ఆర్డర్ రేట్ వచ్చినాం, డెలివరీ డేట్ వాల్యూ లేదు, అమౌంట్ ఇచ్చినాం. సో ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి ఇవి, బట్ ఎందుకు ఇన్సెట్ అవ్వదు? Type is wrong. యా, కరెక్ట్, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఏం రాంగ్ ఉంది అందులో? We missed quantity and delivery date. ఎక్సలెంట్. సో మనం ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్కి వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ వాల్యూస్ టు ఆల్ దోస్ కాలమ్స్, అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ గివ్ నల్ వాల్యూస్. సో 1 2 3 4th దానికి క్వాంటిటీ కదా. సో ఇది కాపీ చేసుకో, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ ఎర్రర్ చూడండి ఏమొస్తుందో. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. ఏమని వచ్చింది చూడండి, నాట్ ఎనఫ్ వాల్యూస్. అంటే 7 వాల్యూస్ డేటాబేస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నువ్వు ఓన్లీ 5 వాల్యూసే ఇచ్చినావు. ఎస్ ఆర్ నో?
Yes. సో ఇట్ డేటాబేస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 7 వాల్యూస్, బట్ నాకు సోర్స్ నుంచి 7 వాల్యూస్ లేవు, ఓన్లీ 5 వాల్యూసే వస్తున్నాయి. దెన్ హౌ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ క్వెరీ? ఐ కెన్ రైట్ దిస్ క్వెరీ. 1 second. Yeah, tell me. బైక్ కావాలి 2 వరకు 2 లోపే వస్తా సత్య కాలేజ్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ. I have to pick up Dheeraj. అదే Okay, go. 1:30 వరకే వచ్చేస్తాను. Fine. So I can write another way. Like, see this, insert into, ఈ query వర్క్ అవ్వలేదు, కరెక్ట్? I can write another way. 2 ways లో రాయొచ్చు, ఇంకొక 2 ways లో రాయొచ్చు. ఫస్ట్ వే, సెకండ్ వే, 2 ways చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ వే ఈస్ insert into order details. Okay, here I will write column names, order id comma, item id comma, item name comma, quantity లేదు, right? I will miss the quantity మెన్షన్ చేయను ఇక్కడ. ఆర్డర్ డేట్ కామా, డెలివరీ డేట్ లేదు, I will miss it, I'll skip it. అమౌంట్, ఓకే, క్లోజ్ బ్రేస్, వాల్యూస్ ఇదంతా కాపీ పేస్ట్ చేస్తా. ఓకే, నౌ టెల్ మీ దిస్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. ఇదైతే వర్క్ అవ్వలేదు, కరెక్ట్? Yes, it will. ఎందుకు ఇది వర్క్ It అవుతుంది? will work. ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది? Same column. You mentioned the detail. You are telling database that I am giving these values for these columns only. ఈ కాలమ్స్కే నేను వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను. సో డేటాబేస్ విల్ నాట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 7 కాలమ్స్. ఇక్కడ నువ్వేం మెన్షన్ చేయలేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్ ఆల్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్. ఆ టేబుల్లో ఈ 7 కాలమ్స్ ఉంటే 7 కాలమ్స్కి వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఎనఫ్ వాల్యూస్ లేవు అని ఎర్రర్ ఇచ్చింది, రైట్? హియర్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ఓన్లీ 5 వాల్యూస్, 5 కాలమ్స్, 1 2 3 4 5, and you are giving 5 values, 1 2 3 4 5. So it will execute without any issue, it will execute. Control enter. So record insert అయింది, right? So when you are giving some values and you can give those column names here, it will take it. See here, ఆర్డర్ ఐడి, ఐటమ్ నేమ్, క్వాంటిటీ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు, సో నథింగ్, నల్ ఈజ్ నథింగ్, నల్ ఇక్కడ లోడ్ అయింది. డెలివరీ డేట్ నల్, రిమైనింగ్ వాల్యూస్ వెళ్ళినాయి. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ వీ విల్ గో విత్ దిస్ సింటాక్స్. In a case you want to give all the values, then you no need to, you can omit, you can skip this part, and give 7 values. And also in another case నువ్వు వాల్యూస్ని జంబుల్ చేస్తున్నావు, క్వాంటిటీని ఫస్ట్ ఇస్తున్నావు, ఐటమ్ ఐడిని లాస్ట్ ఇస్తున్నావు, అమౌంట్ని సెకండ్ ఇస్తున్నావు. ఆ కేసులో కూడా యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద ఆర్డర్ హియర్. హోప్ యూ గాట్ ఇట్, కరెక్ట్? నౌ ఇంకొక వే అని చెప్పాను కదా, దట్ ఆల్సో ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ఫర్ యూ హియర్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్, నీ వాల్యూ స్పెసిఫై చేయను, బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ వర్క్. How it will work? Let me tell you. First one is for what? Order ID. Second one is for what? Guys, item ID. Third one is Item ID. item name. Fourth one is for quantity, right? Quantity akkada ivvaledu. Then I will give null. Null means nothing. Okay? Then order date. Then delivery date. Delivery date akkada ivvaledu kada. I can give null. Like this. Okay, take it. Go and insert. Will this work or not? It's work. It will work. Why? Because when you are not specifying the column names before values, database will expect the values for all the columns. All the columns ante any columns unnai? 7 columns. So here how many values you are giving? 1 2 3 4 5 6 7. So it will work. Control enter. So row insert అయింది చూడండి. Then go and check. See, inserted, right? Inserted.
Okay. Okay, so insert into table name values provided by values. Ikkada we should always give all the values of the columns, right? Insert into table name values you will give separated comma separated values you will give, right? ఈ సింటాక్స్ మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఆల్ ద వాల్యూస్. 7 కాలమ్స్ ఉంటే 7 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి, 5 కాలమ్స్ ఉంటే 5 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. సో ఇన్ దిస్ సింటాక్స్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 కాలమ్ 3 క్లోజ్ బ్రేస్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు, సో ఇక్కడ ఏదైతే కాలమ్స్ మెన్షన్ చేస్తావో ఆ కాలమ్స్కి వాల్యూస్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సపోజ్ యు ఆర్ గివింగ్ 5 కాలమ్స్, 5 వాల్యూస్ ఎనఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గివింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్, సో ఆ డిఫరెంట్ ఆర్డర్లోనే వాల్యూస్ ఇవ్వడానికి. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సింటాక్సెస్. ఓకే, క్లియర్? రైట్. సో ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏ ఆర్డర్లో ఇచ్చినా ఇది తీసుకుంటుందా? ఓన్లీ టేబుల్లో ఏ ఆర్డర్ ఉందో ఆ ఆర్డర్లోనే తీసుకుంటుందా? ఓన్లీ టేబుల్లో యా. సో మనం ఇక్కడ స్కిప్ చేసినాం, కాలమ్ నేమ్స్, కాలమ్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు. సో టేబుల్లో కాలమ్స్ ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయో ఆ ఆర్డర్లోనే ఇక్కడ ఇవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ ద ప్రాపర్ డేటా. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే ఆర్డర్లో నువ్వు ఇస్తావో ఆ ఆర్డర్లోనే ఇక్కడ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఓకే, దెన్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ సింటాక్స్, these values are based on this definition. When you are using this syntax, these values are based on the table columns and their order. Okay, now go and commit chestene it will save into the database. Control enter, commit. Okay, now let's go and validate. Okay, 5 records I inserted, right? So now that is what about insert. Okay, now let's go with update and delete. These are very simple. Update and delete, very very simple. Update, delete. Okay, so update command is used to update one or more records, one record or more records. Okay, now let's see this syntax. Syntax is update table name, set is a keyword, set column name, column 1 equal to value 1 comma column 2 equal to value 2 comma and so on comma column n equal to value n semicolon. This is the syntax. So now let me go back to my this one. So now I have this, right? So I want to, okay, let me take this from table. So this is my control A, control A, control C. Okay, this is my data, correct? This is my data. I want to update amount field as 500. For example 500 rupees 50 paisa. Okay, 500 rupees 50 paisa in the table. How can I write the command? See this, using this syntax we can write it. Example, this is the syntax. Syntax is, let me repeat again, update table name, set column 1
equal to value, comma, column 2 equal to value. So now my requirement is update amount value to 500 rupees 50 paisa. Okay, now how can I write? Update, table name is what? Order details. Okay, set keyword. Which one I want to update? Which column? Amount. Amount. Excellent. Amount, amount equal to, what is amount value, new value? 550. 500 rupees 50 paise. Okay, that's it. So if I want to update another column, you have to give comma another column, again comma another column. I am updating only one column, so this is enough. Now take this. Okay, execute. What happens if I execute this column? See, we have 5 records. In each record we have a different value. All these records in this table will get updated with this value. Okay, let me execute this one. How many records updated? All the records updated, 5 records. Go and validate. See, all are updated, right? All are updated. Okay, so now I want to update it to I want to update more than one column. This is only one column, right? Now my example, I want to update amount and delivery date. Okay, amount is 999.99 rupees and delivery date is 15th July 2023. Okay, now tell me the syntax. How to write? Update, table name, set. So delivery date first రాయాలా, amount first రాయాలా? Delivery date. Anything we can write, because Anything we can write, కాలం నేమ్ ఆల్రెడీ స్పెసిఫై చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఏదైనా ఫస్ట్ రాసుకో, ఏదైనా తర్వాత రాసుకోవచ్చు, పర్లేదు. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ డెలివరీ డేట్ ఫస్ట్. దట్స్ అప్ టు యూ, నువ్వు ఏదైనా రాసుకో. డెలివరీ డేట్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, డేట్ కాబట్టి సింగిల్ కోట్స్లో ఇవ్వాలి. ఈక్వల్ టు, మర్చిపోవద్దు, ఈక్వల్ టు డెలివరీ డేట్. ఏంటిది మన డెలివరీ డేట్? 15 July 2023, కామా another column. What is that? Amount equal to 999.99 paise. ఇది అమౌంట్ కదా, సింగిల్ కోట్ అవసరం లేదు. ఓకే, సెమీ కాలన్. గో హియర్. మీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఇలా ఉంది. ఆ డెలివరీ డేట్ ఒక 3 వాల్యూస్ ఏమో డిఫరెంట్ 12th 15th 5th January ఉంది, అండ్ అదర్ 2 రికార్డ్స్ నల్ ఉన్నాయి. అమౌంట్ వచ్చి అన్నిటికీ 500 ఉంది. సో ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ద డెలివరీ డేట్ యాజ్ 15th July. సో 15th July, అన్నిటికీ 15th July వస్తుంది. దీనికి ఆల్రెడీ 15th July ఉంది, అయినా అప్డేట్ అవుతుంది 15th July. ఓకే, అమౌంట్ అన్నిటికీ 999 అవుతుంది. చూడండి, కంట్రోల్ ఎంటర్, 5 rows updated. Go and see here 15th July అన్నిటికీ అప్డేట్ అయింది, అమౌంట్ అన్నిటికీ అప్డేట్ అయింది. ఓకే, so this is how update will work. So using update, you can update one column, one column or one or more column, I'll mention one or more columns using update command. Using update, you can update one or more columns and also one or more records. One or more. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు అప్డేట్ కమాండ్ ఇచ్చినా ఇందులో ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయిపోతున్నాయి కదా. సో టుమారో ఐ విల్ టెల్ హౌ టు అప్డేట్ ఓన్లీ 1 రికార్డ్. నాకు ఈ ఒక్క రికార్డే అప్డేట్ అవ్వాలి. లైక్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్
ఈ ఏదైతే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బుక్ ఉందో, సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ 150 రూపీస్. ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఓన్లీ 150 ఫర్ దిస్ రికార్డ్ ఓన్లీ. దట్ ఐ విల్ టెల్ టుమారో. వీ హ్యావ్ టు యూస్ వేర్ క్లాస్. But if I am using update command now, it will update all the records. Okay, so that is how update will work. Now delete command is used to delete one or more records from the table. Using delete command we can delete one record or more records from the table. Okay, so this is the syntax. Delete followed by from followed by table name. Okay, delete from table name. Did we give commit here? Okay, I committed. Okay, so just go and see. 5 records inserted, right? So now I am writing, I want to delete the data from this table. How can I write? Delete from order details. Delete from order details. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? అంతకు ముందు 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో I am deleting. What it will do? It will delete all the records from this table. What happened? 5 rows deleted. Go and validate. Is there any record here? No. All 5 records are deleted. Okay, let me ask you one quick question to understand to know your understanding. Are these 5 records are permanently deleted from the database? No. Can I get these 5 records back? Yes, we can get. How can I get these 5 records back? Roll back. Excellent understanding. Yeah. So these 5 records are removed temporarily only. Okay. Once you give commit, they are permanently removed. So I am not giving commit, I am just giving rollback. So it will undo. So rollback complete. So if I go and execute, again my 5 records will come back. Vachinaya? Yeah. So similarly, when you do delete, if you give commit, permanently delete everything. Whatever DML you are doing, if you give commit, that will take permanent action. If you give rollback, that will undo your DML command. Ante. Okay, so that is how delete will work. So now update we discussed, delete we discussed. Can we recap on the syntax? First, insert. What is the syntax? We have 2 syntaxes. When you know the column names, you are giving all values, you follow this syntax. When you want to give values to specific columns in the specific order, you go with this syntax. Okay, insert into table name values, then you give open brace, give all values here. You want to give specific values to specific columns, you go with the second syntax. Insert into table name, open brace, columns, values, open brace, give values. Okay, this is insert. And update table name, set column name equal to value, comma, column 2 equal to value, comma, so on, comma, column n equal to value. This is to update multiple columns from a table. If you want to update only one column, update table name, set column 1 equal to value, semicolon. Okay, delete. To
to delete the data from the table, delete from table name, delete from table name, delete from table name. What it will do? It will delete the record from the table. Okay. One more important point we need to recap is any DML command should be followed by what? Commit TCL. TCL. or rollback, or we can say TCL command. Okay. So today we covered DML commands, TCL commands. So basic SQL commands we covered. Okay. So we will come up with the new SQL topic tomorrow. But I request you guys, please practice this. So your assignment is create at least two tables. Okay. Two tables create cheyandi and two columns add cheyandi after that. Okay. One column rename cheyandi, one column data type modify cheyandi. Okay. One column ni drop cheyandi, then 10 records ni insert cheyandi, 10 rows insert, 10 records are rows insert cheyandi. Okay. Then 5 records ni 10 records ni insert చేసిన తర్వాత commit చేయండి. 5 records ni again 10 records ni update చేయండి with any one or two columns. Update one or more columns, one column or more columns, that's up to you. One or more columns update చేయండి, then give commit. Okay. Then delete చేస్తే 10 records వెళ్ళిపోతాయి. delete the records. Okay. Delete చేసిన తర్వాత roll back చేయండి, so it will undo, you will get your 10 records back. Okay. So this is your assignment today. Create at least two tables. Okay. Take any two tables, for example order details or student details or sales table, anything. Okay, let me get one sample for you. Sample tables in Excel. See this is one table, employee ID, first name, last name, department, location. These are the records. Okay, like this you take it, you create it with your own name. Got it? Let me give you and one more thing, any another thing. See this, country, salesperson, order date, order ID, units, order amount. I will give this one. So one person take one or two tables on your own. Don't do everybody same thing. So if Vinay is doing this thing, don't take it from Vinay. I don't think you have the contact number, right? Yeah, anyways, it will not be repeated. Just go and search sample tables in Excel. You will get so many images here. Using these images you can create tables. Okay. So I believe you will understand what is this data type of this first column, guys. Date data type. Excellent. Second one, Region string. sorry, Varchar 2. Excellent. This one, E column, Number data. F column, Unit number data type. number with decimal. decimal. So this one also number with decimal. Like this, Yes. you take your own table, two tables you create and practice all these things. And if you have any issues, let me know tomorrow. Okay. I expect at least two tables you will practice today. Fine. That is your assignment. At least two tables. Any two tables. So I am not worried unless and until you don't copy paste the queries. You prepare the queries. Okay. Using the syntax. Clear? Any questions?
అర్థమైనా మీకు DDL కమాండ్స్? Yes. Yes. వెరీ గుడ్. సో Yes. ఎనీ క్వశ్చన్స్?